Okay, fine. So okay, yeah, I'll clear a doubt, Ramachandran. Okay, just I'll come with unbalanced doubt. So unbalanced Docker start வந்து simple. நார்மலா நீங்க வந்து உங்க லேப்டாப்பை நீங்க பவர் ஆன் பண்றீங்க. எப்போ பவர் ஆன் பண்ணீங்க? உங்க லேப்டாப் வந்து ஜஸ்ட் உங்க லேப்டாப் ஸ்டாப். ஓகே, ஸ்டாப்ல இருந்துச்சு, பவர் ஆஃப்ல இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் பவர் ஆன் யுவர் லேப்டாப். கரெக்டா? ஸோ பவர் ஆன் யூ கேன் யூஸ் தட் லேப்டாப். இல்லை நீங்க அந்த லேப்டாப் வந்து யூசேஜ் இல்லை, இப்போதைக்கு உங்களுக்கு பெருசாக இந்த யூசேஜ் இல்லைனா நீங்கள் பவர் ஆஃப் பண்ணி வச்சுப்பீங்க. எப்போ உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுமோ அதை வந்து பவர் ஆன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்க. Like same way, whenever you want to use that Docker container, you can start that container. இன்னும் சிம்பிளா சொல்லணும்னா நம்ம AWS, ஓகே, AWSல how we start and stop the instance, right? ஸோ எப்போலாம் நமக்கு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுமோ அந்த மிஷின் இன்ஸ்டன்ஸ் ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிட்டோம். அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து ஸ்டாப் ஸ்டேட்ல இருந்துச்சு, நீங்க யூஸ் பண்ணாம நீங்க ஸ்டாப்ல வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் ஸ்டார்ட் த இன்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் யூ கேன் யூஸ் இட். இப்போ இன்ஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு யூசேஜ் இல்லை, ஸோ அப்போ சிம்பிளா ரன் ஆகிட்டு இருக்கு, எந்த யூசேஜ் இல்லாமல் சும்மா ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நீங்க ஸ்டாப் ஸ்டேட்ல யூ கேன் ஸ்டாப் தட் இன்ஸ்டன்ஸ். whenever you want you can start that instance. Am I right? Like a same way, Docker container. Okay, எப்போலாம் உங்களுக்கு Docker, after creating Docker container, okay, after creating a Docker container, what you can do, okay, you can start this container. Okay, you can stop நீங்க the container because okay, ஒரு container நீங்க வந்து create பண்ணிட்டீங்க. Okay, so it will be in start state. Am I right? Running stateல இருக்கும். Am I right? When you create a container, it will be in running state. So இந்த container வந்து usage இல்லை அப்படின்னா you can stop this container. Okay, fine. இப்போ executeங்கிறது என்னன்னா docker exe அப்படின்னா என்னன்னா சிம்பிள். ஓகே, நீங்க டாக்கர் கண்டெய்னர் வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. சி, டாக்கர் கண்டெய்னர் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ இது மாதிரி ஒரு 10 டாக்கர் கண்டெய்னர் ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுல ஏதாச்சும் ஒரு டாக்கர் கண்டெய்னருக்குள்ள நீங்க லாகின் பண்ணணும். இஃப் யூ வாண்ட் டு லாகின் இன்டு த டாக்கர் கண்டெய்னர். இப்போ நார்மலா வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் நீங்க லாகின் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? வாட் யூல் டூ, யூல் பி கனெக்டிங் தட் இன்ஸ்டன்ஸ். கரெக்டா? ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை வந்து லாகின் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இன்ஸ்டன்ஸை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு எஸ்எஸ் சொல்லியா நீங்க லாகின் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி ஒரு டாக்கர் கண்டெய்னருக்குள்ள நீங்க லாகின் பண்ணணும். அந்த எதுக்கு லாகின் பண்ணணும்? பிகாஸ் அந்த டாக்கர் கண்டெய்னருக்குள்ள போய் அந்த மிஷின்குள்ள போய் இஃப் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் சம் ஃபோல்டர்ஸ், ஃபைல்ஸ், ஆர் யூ வாண்ட் டு டூ எனி டாஸ்க், யூ கேன் லாகின் டு தட் டாக்கர் கண்டெய்னர் யூசிங் டாக்கர் exec command. ஸோ இந்த கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி ஓகே, டாக்கர் எக்ஸிக்யூட் -id. ஓகே, எது எக்ஸிக்யூட்னா கமாண்ட்ஸ். எண்ட் ஆஃப் டே நீங்க லாகின் பண்ணி கண்டிப்பா நீங்க ஒரு ஏதோ ஒரு கமாண்ட்ஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறீங்க. ஏதோ ஒரு கண்டெய்னருக்குள்ள நீங்க லாகின் ஆகி ஏதோ ஒரு கமாண்ட்ஸ், ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ற கமாண்ட்ஸ், ஏதோ டூல் இன்ஸ்டால் பண்ற கமாண்ட்ஸ், ஏதோ ஒரு கமாண்ட்ஸ் நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறீங்க. ஸோ எக்ஸிக்யூட் -t. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு இன்டராக்டிவ் டெர்மினல் லாகின் பண்ணி உங்களுக்கு டெர்மினல் கிடைக்கும். இன்டராக்டிவ் டெர்மினல். ஓகே, கண்டெய்னர் நேம். ஓகே, கண்டெய்னர் நேம் ஆர் கண்டெய்னர் ஐடி. ஓகே, நீங்க எதுனா யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கண்டெய்னர் நேம் ஆர் கண்டெய்னர் ஐடி. ஓகே, உங்களுக்கு என்ன வேணும்? பின் பேஷ். ஓகே, உங்களுக்கு டெர்மினல்ல பின் பேஷ் டெர்மினல் வேணும். பின் பேஷ் டெர்மினல். ஓகே, ஸோ அப்போனா பின் பேஷ்ல யூ கேன் எக்ஸிக்யூட் லினக்ஸ் கமாண்ட். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து எந்த கண்டெய்னர் ரன்னிங் கண்டெய்னர், பிகாஸ் கண்டெய்னர் ரன்னிங்ல இருந்தால் தான் உங்களால் அதுக்குள்ள லாகின் பண்ண முடியும். எந்த கண்டெய்னர், எவ்வளோ கண்டெய்னர்ஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். ஓகே, அதுக்குள்ள நீங்க லாகின் பண்ணி ஏதோ ஒரு ஆக்ஷன் இல்லை ஒரு டாஸ்க் பண்ணா யூ கேன் லாகின் த கண்டெய்னர் லைக் திஸ் வே. லாகின் பண்ணி நீங்க அந்த டாஸ்க் முடிச்சுட்டு எக்ஸிட் ஆகிக்கலாம். திரும்பி லாகின் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் திஸ் கமாண்ட் டு லாகின் இன்டு த கண்டெய்னர். பட் ஸ்டார்ட்ங்கிறது ஜஸ்ட் அந்த கண்டெய்னர் நீங்க ரன் பண்றீங்க, அவ்வளோ. யூ ஸ்டார்டிங் த கண்டெய்னர். ஓகே, கிளியர்? கிளியர் அன்பழகன், புரியுதா? ஓகே, fine. Okay, great. Just wait a minute, I'll log into my phone. So yeah, next Ramachandran. Actually, Ramachandran, what you've done is, I think, okay, நீங்க வந்து sudo systemctl enable docker கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துரும். sudo try this, sudo நீங்க யூஸ் பண்ணல, ரூட் யூசரா நீங்க இந்த கமாண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணல. பிகாஸ் systemctlங்கிற கமாண்ட் வந்து sudo ரூட் யூசரா தான் நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும். ஸோ sudo கொடுத்து sudo systemctl enable docker கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிரும். கிளியர்? கிளியர்? ஓகே, ஃபைன். Got it?
Okay. Ramachandran, I have small doubt. Okay, whether நீங்க EC2 iPhone user டாக்கர் குரூப்ல ஆட் பண்ணிட்டு ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா சிஸ்டம்? யூ ஹேவ் ரீஸ்டார்ட் தி சிஸ்டம், ரைட்? பிகாஸ் நீங்க ஒரு யூசரை வந்து டாக்கர் குரூப்ல ஆட் பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த சிஸ்டம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணாதான் it will be reflected. Clear? Got it? Okay. So anyone have any doubts, you can ask. So if you have a small doubt also, you can clarify. You don't hesitate to ask doubts, because from the doubts only you can learn new things. Okay, from the doubts only you can learn new things. Yes, but after restart IP change, yeah, IP கண்டிப்பா change ஆகும். Okay, public IP will change. நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க, public IP change ஆகும். பட் ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மோஸ்டா ஆக்சுவலி வந்து சேஞ்ச் ஆகாது. பவர் ஷட் டவுன் பண்ணி ஷட் டவுன் பண்ணி மோஸ்டா ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சேஞ்ச் ஆகாது ஐபி. நீங்க ஷட் டவுன் பண்ணி பவர் ஆன் பண்ணலாம், ஷட் டவுன் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணாதான் ஐபி சேஞ்ச் ஆகும். ஏன்னா ரீஸ்டார்ட் பண்ணும்போது மோஸ்டா பப்ளிக் ஐபி சேஞ்ச் ஆகும். அப்படி சேஞ்ச் ஆயிடுச்சுன்னா யூஸ் த நியூ ஐபி அண்ட் யூ ஜஸ்ட் log into your machine. Clear? Got it? So any other doubts? So let's log into this container through mobile system. Yes, but after restart IP change. இல்ல ராமச்சந்திரன், நீங்க தப்பா புரிஞ்சிருக்கீங்க கான்செப்ட். சி சிஸ்டம் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா ஆக்சுவலி சிஸ்டம். ஓகே, சி நீங்க சிஸ்டம் சிடிஎல் enable. ஓகே, சிஸ்டம் சிடிஎல் enable டாக்கர். இந்த கமாண்ட் எதுக்கு தெரியுமா? நீங்க ஓகே, இந்த கமாண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, எப்பெல்லாம் உங்க சிஸ்டம் வந்து நீங்க ஷட் டவுன் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்றீங்களோ அப்போ வந்து உங்க டாக்கர் இன்ஜின் ஸ்டாப் ஆயிரும். அப்ப ஸ்டாப் ஆகாம இருக்கதான் இந்த கமாண்ட். ஓகே, ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு பை டிஃபால்ட் இந்த கமாண்ட் கூட தேவையில்லை. ஏன்னா பை டிஃபால்ட் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணும்போது டாக்கர் இன்ஜின் ஸ்டாப் ஆக மாட்டேது. டாக்கர் இன்ஜின் ஸ்டாப் ஆகுது. ஐ செக் தட். ஓகே, நான் செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன். ஐ ஆல்சோ செக் ஒன்ஸ் அகைன். யூ ஆல்சோ செக், எவ்ரிவன் செக். ஏன்னா டாக்கர் நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து ஜஸ்ட் செக் பண்ணி பாருங்க. டாக்கர் இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க. டாக்கர் இன்ஜினை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு வாட் யூ டூ, நீங்க சிஸ்டம் ஷட் டவுன் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணி பாருங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்டார்ட் ஆயிடுது. அப்போ இந்த கமாண்டே தேவை கிடையாது. ஓகே, ஏன்னா பேக்ரவுண்ட்ல டிஃபால்ட்டா இந்த கமாண்ட் எனேபிள் இருக்கு. ஐ திங்க் ஸோ. ஆர் எல்ஸ் டாக்கர் ஹேவ் தட் டிஃபால்ட் ரீஸ்டார்ட் ஃபீச்சர், இன்ஜின் ரீஸ்டார்ட் ஃபீச்சர். கிளியர்? இந்த கமாண்டை நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ண தேவை ராமச்சந்திரன். பட் இந்த கமாண்டோட பர்பஸ் என்னன்னா, எப்பெல்லாம் உங்க ஆக்சுவலி நம்ம இந்த HTTP-ல பார்த்துருப்போம். HTTP-ல ஸோ HTTP ஓகே HTTP, பட் சம்டைம்ஸ் த எரர் அக்கர்ஸ். அப்போ இட்ஸ் குட் டு கிவ் திஸ் கமாண்ட். Okay, right? When you get the error, take a screenshot, send me, let's rectify that. Like in the error பார்க்கலாம். I want to verify. Okay, clear ராமச்சந்திரன்? See ராமச்சந்திரன், இந்த கமாண்டுக்கும் உங்களோட நீங்க நார்மல் யூசரை குரூப்ல ஆட் பண்றதுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. You don't have any link. Clear? Then we must enter start or not needed. You don't want to enter. See, நீங்க என்ன பண்ணணும்? Simple. Okay, once again நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். Don't worry. Okay, everyone listen. Okay, what I do, I will launch the instance. Okay, in the steps நீங்க follow பண்ணா போதும். Okay, what I do, I'll give a name to my instance. ஒரு name கொடுக்குறேன் instance. What name? Docker host 2. Clear? Okay, clearly listen. Okay, as usual Amazon Linux தான், T2 micro தான். Choose the key pair. Docker host key, நான் existing key choose பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு இங்க எல்லாம் enable தான் இருக்கும், எனக்கு தான் disable இருக்கும், உங்களுக்கு enable தான் இருக்கும். That's all. Launch instance. Done. புரியுதுச்சா? இது புரியுதுச்சா? If everyone clear, just do done or just give a thumbs up. Okay, let's thank you. Fine. So what do we do? Let's thank you. So in the machine start, okay, it's running. What we do, let's select this
Okay, let's select this. Copy the public IP address. Okay, SSH. Okay, I'll paste this public IP address. I'll paste this public IP address. Then specify the user. EC2 user. Upload the private key. Done. Okay. Accept. Clear? Okay. இப்போ docker, okay, docker version போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு docker இருக்காது. Docker version. See, docker இல்ல. Let's install docker. sudo தெரியும், ஏன்னா root user-ஆல தான் installation பண்ண முடியும், software installation பண்ண முடியும். So sudo yum install docker. Okay. So it will ask yes or no, whether you are going to install or not. Okay, let's wait. Yeah, I want to install, so I give yes. See, I see இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு லிங்க் கிரியேட் ஆயிருக்கு பாத்தீங்களா? Show this statement is verified. See, I got that. Okay, so நீங்க systemctl, okay, systemctl enable docker கொடுக்க தேவையில்ல. Why? You got the answer. See, நான் இங்க என்ன கொடுத்திருக்கேன், இந்த மெசேஜ் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் கொடுத்திருக்கேன். prompt என்ன சொல்லுது பாருங்க. Means that systemd, the system and service manager on many Linux system just create a symbolic link to enable the docker socket unit. Yeah, the breakdown. Okay, docker socket is a systemd socket unit that listens to incoming docker API request over a Unix socket. Okay, fine. இதெல்லாம் விட்டுருங்க. See, இங்க தான் இருக்கு. When something tries to talk to the docker daemon via the socket, systemd can automatically start the docker service if not already running. இப்போ என்ன நடக்குது, நீங்க டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணும் போதே அந்த எனேபிள் நடந்துருது. ஓகே, அந்த systemd, ஓகே, systemd எனேபிள் நடந்துருது. ஸோ நீங்க அந்த கமாண்டை யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. ஏன்? ஏன்னா டிஃபால்ட்டாவே அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கனால நீங்க உங்க மிஷினை ரீஸ்டார்ட் பண்ணாலும் இல்ல ஷட் டவுன் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் உங்க டாக்கர் என்ஜின் ரன் ஆகும். கிளியர்? ஐ திங்க் நவ் யூ காட் கிளியர். புரியுதா? அந்த கமாண்டை நீங்க யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. கிளியர்? Sai clear? So I just done the POC. Clear? புரியுதா? What about others? அப்போ systemctl enable docker நம்ம கொடுக்க தேவையே கிடையாது. You don't need to give. Your docker engine. I'll be explaining you Tamil Selvan. Okay, daemon என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் brief ஒரு class explain பண்றேன். Clear? But it's just it's like engine. So அந்த background listen பண்ணிட்டே இருக்கும். Okay, fine. So any other doubts? Got it? புரியுதா? யாருக்கா புரியலனா இங்க கேட்கலாம். You can ask me. So I think yeah, we have to start. Yes, நம்ம கண்டிப்பா ஸ்டார்ட் பண்ணணும். பட் அந்த எனேபிள் பண்ண தேவையில்ல. ஏன்னா ரீஸ்டார்ட் ஆகும்போது நம்ம இன்ஜின் ஸ்டாப் ஆயிரும், ரீஸ்டார்ட் ஆகும்போது நம்மளோட இன்ஜின் ஸ்டாப் ஆயிரும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம். பட் ஸ்டாப் ஆகல, ஏன்னா டிஃபால்ட்டாவே இட் ஹாஸ் எனேபிள் ஃபீச்சர்.
clear? Just நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டா போதும். You don't want to enable your systemctl enable docker. Okay, fine. See, docker daemon பத்தி I will teach you, don't worry. But இப்போதைக்கு சிம்பிளா சொல்லணும்னா it's a background process. Okay, it's a program. daemonங்கிறது ஒரு program. அந்த program என்ன பண்ணா பேக்ரவுண்ட்ல ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். ஓகே, உங்க பேக்ரவுண்ட்ல அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கும். ஓகே, daemon is a program will run in background. ஓகேவா? ஸோ அப்போ என்னன்னா பேக்ரவுண்ட்ல வாட் இட் டூஸ், இட் வில் மேனேஜ் த கண்டெய்னர் மேனேஜ் பண்றது எல்லாமே அந்த daemon தான். ஓகே, ஸோ daemonங்கிறது ஒரு செப்பரேட் டாபிக். அது டாக்கர்ல மட்டும் இல்லை. we have daemonங்கிறது ஒரு பேக்ரவுண்ட் ப்ராசஸ் தான். ஸோ ஐ வில் கம் வித் அ செப்பரேட் class, or tomorrow we can discuss full about daemon என்ன சொல்றேன். ஸோ இட் இஸ் I'll give a clear story on that. Okay, fine. But இப்போதைக்கு daemon is like a background program, background service. Okay, backgroundல ஒரு program ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. Okay, fine, got it. Okay, let's start the docker. See, docker images கொடுக்கிறேன். Okay, images கொடுக்கிறேன். See, can't connect to docker daemon. Is it daemon is running docker device? See, பாத்தீங்களா அந்த background program run ஆகல, docker daemon run ஆகல. That means your engine, docker engine. Okay, so let's start. Sudo systemctl start docker. Start docker. Clear? Clear? Check the status. See, actively running. Clear? Got it? Fine. Okay. இப்போ நார்மல் யூசருக்கு டாக்கர் கமாண்ட்ஸ் ஆக்சஸ் இருக்காது. கரெக்டா? சி, பெர்மிஷன் டினைட் இல்ல. நார்மல் யூசருக்கு ஆக்சஸ் இல்ல. ஸோ இப்போ ரூட் யூசரை எக்ஸிக்யூட் பண்றேன். sudo docker images. See, now it's okay. அப்போ அந்த நார்மல் யூசருக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம், we have to give access to docker commands. அப்போ என்ன பண்ணோம், docker groupல we have to add this user. Docker groupல we have to add this user. How to add the user in docker group? Simple. Sudo g pass wd -a EC2 -user. I will add in docker. That's all. See, add user EC2 user to group docker. We can verify. lid sudo -lid okay, sorry, lid -g docker group. See, EC2 user added. So restart பண்ணணும். We have to restart the system. Okay, we have to restart the system. Okay, sorry. Shut down. I'll just shut down from there. Yeah, cancel this shutdown. Just restart the system from here. Okay, I'll restart it. Instant. Okay, reboot instance. Okay, reboot instance. Okay, fine. Either you can use this reboot instance option. Either you can use this reboot instance option, or else you can use the command. Command is பண்ணி கூட நீங்க reboot பண்ணலாம். Okay, sudo reboot. The command is பண்ணி கூட நீங்க restart பண்ணலாம். See, it will restart. And restart. See, restart your machine. Yeah, it's restarting. The machine is restarting. Or press பண்ணீங்கன்னா again it will log in. So it's still restarting. Reboot கொடுத்தீங்கன்னா it will restart. Yeah, done. Clear? Now, as a normal user, enter the docker commands. Clear? Got it? So let's have some revision class. நீங்க answer பண்ணுங்க, நான் பண்றேன். Okay, you just answer.
இப்போ எனக்கு ஒரு image download பண்ணும். I want to download Ubuntu image. From where I will download? Fast reply பண்ணுங்க. From where I will download the Docker Ubuntu image. Super Docker. Okay. Let's have some interactive class. Okay. So we'll have some good experience. உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்ல experience நீங்க சொல்ல நான் பண்றேன். Am I right? We'll do that. Okay. Well, I'll open the browser. Just a minute. Super Docker. அப்போ டாக்கர் ஹப்ல தான் உங்களுக்கு எல்லா டாக்கர் இமேஜும் அவைலபிளா இருக்கும். ஓகே, புதுசா இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன். டாக்கர் ஹப்புக்கு இன்னொரு நேம் இருக்கு. யூ கேன் கால் அஸ் டாக்கர் ரெஜிஸ்ட்ரி. டாக்கர் ஹப்னாலும் ஒன்று தான், டாக்கர் ரெஜிஸ்ட்ரினாலும் ஒன்று தான். கிளியர்? புரியுதா? டாக்கர் ஹப் ஆர் டாக்கர் ரெஜிஸ்ட்ரி ரெண்டுமே ஒன்று தான். ஓகே, எண்ட் ஆஃப் டே டாக்கர் ஹப் ரெஜிஸ்ட்ரி என்னன்னா, ரெஜிஸ்ட்ரி என்ன, இமேஜ் ஸ்டோர் ஆகும். தட்ஸ் ஆல். கிளியர்? கிரேட். ஓகே, ஒரு புதுசா விஷயம் லேர்ன் பண்ணிருக்கீங்க. டாக்கர் ரெஜிஸ்ட்ரி அண்ட் டாக்கர் ஹப்ஸ் போத் ஆர் சேம். So let's search for Ubuntu image. So இதுல மோஸ்டா நம்ம எந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணோம்? அஃபிஷியல் இமேஜா இல்ல தேர்ட் பார்ட்டி இமேஜஸ்? நிறைய இமேஜஸ் இருக்கும். நீங்க கூட உங்க இமேஜை போடலாம், புஷ் பண்ணலாம். உங்க இமேஜ் கூட நீங்க பப்ளிக்கா வைக்கலாம். லைக் யுவர் GitHub மாதிரி தான். ஸோ அப்ப மோஸ்டா கம்பெனி சைட்ல we have to use that official image. Okay, great. So this is a command, docker pull Ubuntu. See, okay, fine. If you need particular version உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா, yes, great. Okay, particular version உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா, what you can do, you can choose tags. Great, super. Tagsல போயிட்டு see version இதுல எது வேணா நீங்க you can choose. Great. Okay, so I'll choose the latest version. This is the latest version. Latest tag. So latest version download பண்ணு. Fine. So Docker images, yeah, we got. So இப்போ நீங்க சொல்லுங்க how to create a container using this image. எப்படி container create பண்ணும் இந்த image யூஸ் பண்ணி? Anyone? எனக்கு image யூஸ் பண்ணி எனக்கு container create பண்ணும். How we can create? Docker what command? Run. Yeah, you're right. Docker run. Okay, run -it. -it னா yeah, அதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னேன், நீங்க கிரியேட் பண்ற டாக்கர் கண்டெய்னருக்கு. ஓகே, first I will what I do, I will enter this command docker run -it your என்ன நேம் கொடுக்கணும்? -it க்கு அப்புறம் என்ன கொடுக்கணும்? image name or image id. Can you give anything? I'll give image id. image name or image id தான் கொடுக்கணும். ஓகே, இப்போ இத நான் என்டர் கொடுத்தேன்னா I will, there is one problem. என்ன ப்ராப்ளம்லாம் கிடையாது. என்ன அப்படின்னா, கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆகி அந்த கண்டெய்னர்ல லாகின் ஆயிருவீங்க. ஏன்னா நீங்க -it கொடுத்துருக்கீங்க. you will log into the container. Okay, fine. பட் அந்த கண்டெய்னருக்கு என்ன நேம் இருக்கும்? ரேண்டமான நேம் இருக்குமா, இல்ல நீங்க கஸ்டமைஸ்ட் நேம் இருக்குமா? ரேண்டம் நேம் இருக்குமா அந்த கண்டெய்னருக்கு, ஆர் கஸ்டமைஸ்ட் நேம் இருக்குமா? ரேண்டம் நேம். அப்போ என்ன பண்ணணும்? வாட் யூ ஹேவ் டு டு, நீங்க உங்க நேம் கொடுக்கணும். உங்க கஸ்டமைஸ்ட் நேம் இந்த கண்டெய்னர் வாட் யூ ஹேவ் டு டு, you have to add the name. Docker, okay, docker run -name your என்ன நேம் வேணா கொடுக்கலாம். It's yours. உங்க நேம் கொடுக்கலாம், என் நேம் கொடுக்கலாம். You can give any name. So I give OS1 or Ubuntu OS1. Got it? Clear? Fine. So enter. See, done. இப்போ you have to verify. நீங்க Ubuntu machine கூட தான் லாகின் ஆகிருக்கீங்க. வெரிஃபை பண்றதுக்கு என்ன Linux command? So check the OS information check பண்றதுக்கு என்ன command? ஒரு வாட்டி நீங்க வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் whether you log into Ubuntu machine. OS information பார்க்கிறதுக்கு ஒரு ஃபைல் இருக்கு. என்ன ஃபைல்? OS information வந்து பார்க்கிறதுக்கு ஃபைல். Yeah, OS-release. Good, great. So cat/etc folder குள்ள directory குள்ள OS release னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும். அந்த ஃபைல் குள்ள பார்த்தீங்கன்னா you are in Ubuntu machine. Got it? Great, super, fine. Okay, இப்போ நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், you can create any directories, files, etc. Let's create some file touch sample.txt. done. Okay, fine. Let's create some directory mkdir docker class. Great, fine. Okay, good. Okay, so now we can exit from the exit command கொடுத்தீங்கன்னா docker container exit ஆயிருப்பீங்க. Clear? You will exit. இப்போ what is that command?
What is the command to see running containers? Running containers பார்க்கிறதுக்கு what is the command? What is the command to see running containers? Good, great. Docker ps. Okay, Docker ps. Okay. Yes. So Docker ps. PS will show the running. It only show the running containers. See. அப்போ கண்டெய்னர் ரன் ஆகல. ஏன் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நீங்க கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க. ரைட், யூ கிரியேட் தட் கண்டெய்னர். கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. அது நீங்க லாகினும் பண்ணிட்டீங்க. அந்த கண்டெய்னர் லாகினும் பண்ணிட்டீங்க. லாகின் பண்ணி எல்லாமே பண்ணிட்டீங்க. நீங்க எக்ஸிட் ஆனோன்னே கண்டெய்னர் என்ன ஆயிடுச்சு? எக்ஸிட் ஆயிடுச்சு. கண்டெய்னர் எக்ஸிட் ஆயிடுச்சு. மீன்ஸ் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. நீங்க எக்ஸிட் கொடுத்தோன்னா கண்டெய்னர் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. ஸோ அப்போ இந்த கண்டெய்னர் ரன் ஆகல. வாட் இஸ் த கமாண்ட் டு சி ஸ்டாப்டு கண்டெய்னர்ஸ்? ஸ்டாப்டு கண்டெய்னர்ஸ் மீன்ஸ் the command to see stopped containers and also running containers. ரெண்டுமே பார்க்கணும். running plus stopped containers பார்க்கணும்னா docker, okay, docker ps -a code. See running container plus stopped containers exited 2 minutes ஆகும். Fine. Okay, fine. Now how to start this container? இப்போ நீங்க சொன்ன ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. இப்போ இது ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. சரி, இப்போ நான் வந்து see I think you are there. நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் என்ன பண்றேன்? docker execute போடுறேன். என்னால லாகின் பண்ண முடியாது. See, stop state இருக்கு. docker execute -it. Okay, I think container name or container id. I'll use container name. Okay, yeah, slash in bash. Yeah, wait. I'm just doing this. Let's do the POC. Okay, நம்ம check பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன ஆகுது. See, என்ன error கிடைக்குது? See, response from the daemon. See, daemon that is not running. Clear. அப்ப ரன்னிங் ஆகாம நம்மளால ரன்னிங் ஸ்டேட்ல இல்லாம எப்படி நம்ம டாக்கர் கண்டெய்னர் லாகின் ஆக முடியாது. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் டாக்கர் கண்டெய்னர் ரன் ஆகணும். ஸோ டாக்கர் as everyone said, okay, docker start container id or container name. Ubuntu OS1. Done. Clear. Docker ps -a. See, now it's running up. Okay, இதே வெறும் ரன்னிங் கண்டெய்னர்ஸ் மட்டும் பார்க்கணும்னா clear, got it. Okay, இப்போ வேணும்னா நீங்க லாகின் பண்ணிக்கலாம். if you want you can log in, otherwise you can just leave. That's all. If you want, அப்ப again what is the command to log in into the container? I want to log in because நான் அந்த கிரியேட் பண்ண ஃபைலை டெலீட் பண்ணனும். நான் கிரியேட் பண்ண ஃபைலை டெலீட் பண்ணனும். so I want to log in. What is the command to log in? Everyone first see உங்க finger tipsல இருக்கணும் commands லாம். What is the command? Don't mug up, understand the command. What is the command to log in? அன்பழகன் உங்களுக்கு வந்து ரன்னுங்கிறது கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்றதுக்கு. ஓகே, நீங்க புதுசா ஒரு கண்டெய்னர் வந்து கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து டாக்கர் ரன் கொடுப்பீங்க. ஓகே, எப்போ கொடுப்பீங்க? புதுசா ஒரு கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணும்போது டாக்கர் ரன் -it கொடுப்பீங்க. எதுக்கு அந்த -itனா லாகின் பண்ணோனே உங்களுக்கு டெர்மினல் இருக்கணும். லாகின் பண்ணோனே உங்களுக்கு டெர்மினல் கிடைக்கணும். ஓகே, லாகின் பண்ணோனே உங்களுக்கு டெர்மினல் கிடைக்கணும்ல, அதுக்காக தான் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? -it கொடுப்பீங்க. பட் இது ஆல்ரெடி கண்டெய்னர் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. already create பண்ணி it's running. Okay, already container create பண்ணி it's running. See, அப்ப already running containerல எப்படி login பண்றது? already running containerல எப்படி login பண்றது அப்படின்னா docker execute commands நீங்க execute பண்ணீங்க, அதான் exe -it interactive terminal. Okay, container name ubuntu os1 /bin bash. so இந்த command எதுக்குன்னா already running containerல login பண்றது தான் இந்த command. Okay, fine. Okay, fine. Already running containerல execute பண்றது தான் இந்த command. Okay, login பண்ணோம். running containerல நீங்க login பண்ணோம் அப்படின்னா you can go for it. See, done. Now we can delete if you don't want. Done. Clear? Exit எடுத்தீங்கன்னா docker ps
It's will run. Fine, run. Clear. Now, how to stop this container? How to stop this container? Command to stop this container. So, okay, fine. How to remove this container? How to remove this container? How to remove this container? Docker RM name container ID. Container name or ID. சரி. Remove ஆகுமா? Remove ஆகுமா? Remove ஆகுமா? Whether it remove? Great. First you have to stop. Stop பண்ணாம ரன்னிங் கண்டெய்னர்ஸ் நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியாது. இன்னும் சிம்பிளா சொன்னா ரன்னிங் பஸ்ல கீழே இறங்கினா என்ன ஆகும்? அது மாதிரி தான். ரன்னிங் பஸ்ல ஸ்பீடா போற பஸ்ல இறங்க முடியுமா? பஸ் ஸ்டாப் பண்ணாதான் இறங்க முடியும். அதே மாதிரி தான். ஓகே கிளியர்? லெட்ஸ் ரிமூவ் திஸ். ஓகே ஃபைன். We have to stop the container to run. So நீங்க இப்பதான் சொன்னீங்க to stop the container, stop Ubuntu OS1. Done. Yeah, now we can remove this. Okay, now we can remove this. Okay, Docker RM Ubuntu OS1. Clear? Now we can remove, am I right? Because we can stop. Check பண்ணி பாருங்க, stop ஆயிடுச்சு and PS-A. Okay, what happened? I think I thought it stuck. I think I got stuck with machine. Okay, one second. Not a problem. Let's close this tab. Let's use this tab. Docker PS-A. Done. Okay, it's okay. Okay, now the container is stopped. See, it's that status is exited 43 seconds ago. Now we can remove Docker. Okay, Docker. Docker. Remove your name. Ubuntu OS1. Clear? See, we done. Let's see. Docker PS-A. Stop the containers, running containers. Clear? Great. Got it? Fine. Okay, super. How to remove the image? Images எப்படி remove பண்ணலாம்? இந்த Ubuntu image எப்படி remove பண்ணலாம்? இந்த Ubuntu image எப்படி remove பண்ணலாம்? See, Docker RMI. Docker RMI Red Hat slash image ID or image name. Sorry, not Red Hat. I want to remove Ubuntu image. Docker RMI. RMI stands for remove image. RM na container remove. RMI na remove image. It will remove the image. Image remove agma? Remove agad. Why? Because containers இருக்கு. அந்த image யூஸ் பண்ணி தான் சில containers இருக்கு. Stop stateல இருக்கு இல்ல running இருக்கும். Select stop stateல இருக்கு runningல. அப்போ ஒரு image யூஸ் பண்ணி ஒரு container நீங்க create பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த container இருக்கிற வரைக்கும் image remove ஆகாது. அந்த container இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு image remove ஆகாது. அந்த container இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு image remove ஆகாது. அப்ப என்ன பண்ணும்? ஏன்னா அந்த image பேஸ் பண்ணி தான் அந்த containers ரன் ஆயிட்டு இருக்கு. ரைட்? அப்போ அந்த image நீங்க ரிமூவ் பண்ணா container ஃபர்ஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணும். ஸோ அப்ப என்னென்ன container ரன் ஆயிட்டு இருக்கு? Ubuntu Image யூஸ் பண்ணி என்ன container ரன் ஆயிட்டு இருக்கு? Let's see. Yeah, Ubuntu OS1, my OS 3, 4. I think lot is running. So let's remove everything. Docker RM Ubuntu OS1, my OS2, my OS3, my OS4. Yeah.
இப்போ RMI command யூஸ் பண்ணி remove பண்ணு. RMI Ubuntu. So still it's running. Still it's running. It means stop state something. Let's check. Docker yes. Okay, இதெல்லாம் Red Hat. I think yeah, Ubuntu. இது இருக்குல்ல, no? Right? Docker or okay, or container name. That. இப்போ remove பண்ணுங்க, it will remove. Docker RMI. Okay, first I'll check images. Yeah, Docker RMI. Good. Clear? Clear? Yeah. இப்போ இல்ல. Clear? How to remove image? Clear? How to remove image? Clear? Any doubts? ஸோ அப்போ எப்போ நீங்கள் இமேஜ் ரிமூவ் பண்ணலாம், எப்போ நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணலாம், உங்கள் கண்டெய்னர்ஸ் ஸ்டாப் கண்டெய்னர்ஸ் நீங்கள் ஒரு இமேஜ் யூஸ் பண்ணி கண்டெய்னர் நீங்கள் ரன்னிங் ஸ்டேட்டில் இருந்தாலும் சரி, ஸ்டாப் ஸ்டேட்டில் இருந்தாலும் சரி, அந்த கண்டெய்னர்ஸ்லாம் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணால் மட்டும்தான் யூ கேன் ரிமூவ் த இமேஜ். அப்போ உங்களுக்கு டவுட் போகும், ப்ரோ ஒரு இமேஜ் யூஸ் பண்ணி நிறைய கண்டெய்னர்ஸ் ரன் பண்ணலாம், ஒரு இமேஜ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் நிறைய கண்டெய்னர்ஸ் ரன் பண்ணலாம், ரைட், நிறைய கண்டெய்னர்ஸ் ரன் பண்ணலாம். இப்போ no, we can't give like you like that. But என்ன எல்லா இமேஜ் எல்லா கண்டெய்னர் ரிமூவ் ஆயிரும்ல, அப்படி பண்ண முடியாது. ஏன்னா உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்க கண்டெய்னர் ரிமூவ் பண்ணணும். ஓகே, நான் சொல்யூஷன் சொல்றேன். ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு மோஸ்டா வந்து let's explain this. ஓகே, நம்மளுக்கு மோஸ்டா வந்து this is your image. ஓகே, இமேஜ். இந்த இமேஜை நம்ம ரிமூவ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ரன்னிங் இந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி கண்டெய்னர் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு, மோஸ்டா அந்த இமேஜ் ரிமூவ் பண்ண மாட்டோம். கரெக்டா? do you agree? ரன்னிங் கண்டெய்னர். ஓகே, ஒரு கண்டெய்னர் வந்து ரன்னிங்ல இருக்கு, ரன்னிங் ஸ்டேட்ல இருக்குன்னா இது இமேஜ் யூஸ் பண்ணி இந்த கண்டெய்னர் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா, ஓகே கண்டெய்னர் வந்து ரன் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த இமேஜ் ரிமூவ் பண்ண மாட்டாங்க. வேற யாராச்சும் ரன்னிங் கண்டெய்னர்ல போயிட்டு இமேஜ் ரிமூவ் பண்ணுவாங்களா? மோஸ்டா ரிமூவ் பண்ண மாட்டாங்க. 95%. ரைட், ஒரு கண்டெய்னர் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு, அப்போ அது ரன்னிங் கண்டெய்னர்ல போயிட்டு இமேஜ் ரிமூவ் பண்ண மாட்டாங்க. டு யூ அக்ரி? மோஸ்டா ரிமூவ் பண்ண மாட்டாங்க. டு யூ அக்ரி ஆர் நாட்? பட் ஸ்டாப்டு கண்டெய்னர்ஸ், அப்போ வந்து ஒரு இமேஜ் இருக்கு, அந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி எந்த கண்டெய்னரும் ரன்னிங் ஸ்டேட்ல இருக்கு, ஸ்டாப்டு ஸ்டேட்ல இருக்கு. ஒரு இமேஜ் இருக்கு, அந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி எந்த கண்டெய்னர் ரன்னிங் ஸ்டேட்ல இருக்கு, ஸ்டாப்டு ஸ்டேட்ல இருக்கு, அப்போ அந்த இமேஜ் ரிமூவ் பண்ணலாம். டு யூ அக்ரி? அப்போ அந்த இமேஜ் ரிமூவ் பண்ணீங்க, ஏன்னா அந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி கண்டெய்னர் ரன் ஆகல, ஸ்டாப் ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு. அப்போ அந்த இமேஜ் வச்சு என்ன பண்ண போறீங்க? ரைட்? டு யூ அக்ரி? இருக்கு அது மாதிரி கேஸ், யூஸ் கேஸ் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் கேஸ், ரன்னிங் ஆயிட்டு இருக்க இமேஜை மோஸ்டா நீங்க ரிமூவ் பண்ண மாட்டீங்க. அந்த இமேஜ் ரன்னிங் ஆயிட்டு கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணி ரன்னிங் ஆயிட்டு கண்டெய்னர் ரிமூவ் பண்ண மாட்டீங்க, அந்த இமேஜ் ரிமூவ் பண்ண மாட்டீங்க, ஏன்னா அது ரன்னிங் ஆயிட்டு இருக்கு, மோஸ்டா ரிமூவ் பண்ண மாட்டீங்க. பட் ஒரு இமேஜ் இருக்கு, அந்த இமேஜ் யூஸ் பண்ணி சில கண்டெய்னர்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம், ஆனா எதுவுமே ரன்னிங் ஆகல, எந்த கண்டெய்னரும் ரன்னிங் ஆகல. அப்போ அதை என்ன பண்ணலாம்? நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம். அப்போ என்ன, எப்படி ரிமூவ் பண்ணீங்க? அப்போ அந்த ஸ்டாப்டு கண்டெய்னர்ஸ்லாம் நீங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் இமேஜ் ரிமூவ் பண்ண முடியும். ரைட், பட் ஐ வில் பி டீச்சிங் யூ ஒன் ஷார்ட்கட். ஓகே, இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா பிஎஸ் டைப் பண்ணி சி எல்லாமே எக்ஸிட் ஆயிடுச்சு. டாக்கர் பிஎஸ் கொடுத்து எந்த கண்டெய்னர் ரன் ஆகல, ரெட் ஹேட் யூஸ் பண்ணி எல்லா கண்டெய்னர் கிரியேட் ஆயிருக்கு, பட் எல்லாம் எக்ஸிட் ஆயிடுச்சு. எந்த கண்டெய்னர் ரன் ரெட் ஹேட் இமேஜ் யூஸ் பண்ணி எந்த கண்டெய்னர் ரன்னிங் ஸ்டேட்ல இல்லை, எல்லாம் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு, எக்ஸிட். இப்போ டாக்கர் இமேஜஸ்ல போற ரெட் ஹேட் இருக்கா, எப்படி ரிமூவ் பண்ணலாம்? ஒருவே இது மூணுத்தையும் நீங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டு, இது மூணுத்தையும் நீங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இமேஜ் ரிமூவ் பண்ணலாம். இல்ல அப்படின்னா டாக்கர். ஓகே, லிசன். ஓகே, டாக்கர். ஓகே, ஃபைன். சிஸ்டம்.
pure hyphen a இந்த கமாண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்? This will remove all stopped containers, all images with that at least one container associated to them. Means stopped containers remove பண்ணும். எல்லா stopped containers. It will remove all the stopped containers and also ஒரு image இந்த image யூஸ் பண்ணி இந்த ரெட் image பண்ணி ஏதாவது container running state இருக்கா இல்ல அப்ப அந்த image remove பண்ணும். Yes. See, it's deleted the stopped containers. See, deleted the image. ஏன்னா அந்த image யூஸ் பண்ணி எந்த container ரன்னிங்ல இல்ல. So அதுவே புரியுதா? Got it? Clear? Clear? புரியுதா? அப்ப ஸ்டாப்டு கண்டெய்னர்ஸ் ரிமூவ் ஆயிரும். அதுவே இமேஜ் யூஸ் பண்ணி எந்த கண்டெய்னர் ரன்னிங் ஸ்டேட்ல இல்லைன்னா அந்த இமேஜ் ரிமூவ் பண்ணிடும். கிளியர்? Any doubts you can ask? Everything is clear? Let's do one thing. Docker. I'll finish the class. Okay. I'll pull one image. Just 2 minutes. Okay. I'll just pull this image. 2 minutes, friends. 2 minutes. I'll show one use case. I'll show one use case. Okay, done. So I'll create a container. Docker run. Okay, login. So I log in. Fine. So I'll exit. So when I stop airport, when I say exited, I'll start again. Done. Yes. So anyone can explain what I done? English paper, what I did. Done. Okay, you can explain what I did. Okay. Yeah, I tried for. Okay, I tried to remove by forcing, but I can remove all. See, it's not removing. Still, it's there. Just untag them. See, it's untag. Untag them. எனக்கு ரிமூவ் பண்ண மாட்டேது அந்த இமேஜை ரிமூவ் பண்ண மாட்டேது ஏன்னா கண்டெய்னர் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ரன்னிங் கண்டெய்னரோட இமேஜை ரிமூவ் பண்ண முடியல இட் கான்ட் ஏபிள் டு ரிமூவ் த இமேஜ் see okay so docker see it's can't able to remove untag மட்டும் பண்ணிடுச்சு ஆனா இமேஜ் இருக்கு clear so நீங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணி இமேஜை ரிமூவ் பண்ண முடியும் okay yeah you can use kill okay let's try kill okay கில்லுங்கிறது ஸ்டாப் பண்ணும் delete பண்ணாது okay கில்லுங்கிறது ஸ்டாப் தான் பண்ண delete பண்ணு okay
IF தான் ஃபோர்ஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணும். ஓகே, ட்ரை யூசிங் இமேஜ் ஐடி. நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும், ப்ரோ ரன்னிங் போஸ்ட் பண்ணி டெலிட் பண்ணலாமா அப்படின்னு. முடியாது. பட் இட் ஃபைன், அதுக்கு தான் எனக்கு காமிச்சேன். ஜஸ்ட் யூஸ் போஸ்ட் பண்ணி ரிமூவ். ஓகே, எப்போ ரிமூவ் ஆக சொல்றேன், எப்போ இது ரிமூவ் பண்ண சொல்றேன், எப்போ ரிமூவ் பண்ண சொல்றேன். I stop this container. ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். சி எக்ஸிட்டட். இப்போ என்ன பண்றேன், இருக்கா இமேஜ் இருக்கா, இப்போ இப்போ நான் ரிமூவ் பண்றேன். இப்போ ரிமூவ் ஆயிடுச்சா, இப்போ ரிமூவ் ஆயிடுச்சா. ஸோ ரன்னிங் கண்டெய்னர்ஸோட இமேஜை ரிமூவ் பண்ண முடியும். கிளியர், ரன்னிங் கண்டெய்னர்ஸோட இமேஜை ரிமூவ் பண்ண முடியாது. கிளியர், காட் இட். ஸ்டாப் பண்ணி தான் அந்த இமேஜை சாரி கண்டெய்னர் ஸ்டாப் பண்ணி தான். ஓகே, ஸ்டாப் பண்ணி வேணா நீங்க டெலிட் பண்ணலாம். புரியுதா? ஃபோர்ஸ் எப்போ ஃபோர்ஸ் ஒர்க் ஆகும், சி எப்போ ஃபோர்ஸ் ஒர்க் ஆகும், எப்போ ஃபோர்ஸ் ஒர்க் ஆகும், அந்த கண்டெய்னர் ஸ்டாப் ஸ்டேட்ல இருந்துச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அந்த கண்டெய்னர் ஸ்டாப்ல இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் அந்த கண்டெய்னர் ரன்னிங்ல இருந்துச்சுன்னா நம்மளால ரிமூவ் பண்ண முடியாது இமேஜ். கிளியர், ஃபைன். எப்போ -f ஒர்க் ஆகும், புரியுதா? Got it? Okay. So that's all for my end, friends. Thank you. Good night. Take care. Let's see tomorrow. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Welcome. We can save the machine state, sir, without starting again in AWS. Can we? Like already install பண்ணாம அப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாங்கிறீங்களா? already install பண்ணாம டாக்கரை நம்ம ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாங்கிறீங்களா? அது மாதிரி கேட்குறீங்களா சாய்? already டாக்கர் இன்ஸ்டால் பண்ணாம நம்ம இந்த ஸ்டேட்லேயே போய் வச்சுக்கிட்டு லைக் அப்படிதான் கேட்குறீங்க? டாக்கர் இன்ஸ்டால் வந்து ஒரு வாட்டி டாக்கர் கேன் யூ அன்மியூட் அண்ட் ஆஸ்க் லைக் யா, நீங்க இப்போ ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சரி, நீங்க அப்படி வேணும்னு வச்சுன்னா யூ கேன் ஸ்டாப். யூ கேன் ஸ்டாப் ஜஸ்ட் இன் இன்ஸ்டன்ஸை ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தட்ஸ் ஆல். டெலிட் பண்ணாம ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. தட்ஸ் ஆல். எப்போலாம் அந்த மிஷின் யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்டார்ட் பண்ணி டாக்கர் கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதை ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் ஆல். நீங்க இன்ஸ்டால்லாம் பண்ண தேவையில்ல. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆஸ் யூஷுவல் நீங்க டாக்கர் எல்லாமே அப்படியே இருக்கும். எதுவுமே ரிமூவ் ஆகாது. எல்லாமே அப்படிதான் இருக்கும். நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வேணாலும் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. மிஷினே வேணாலும் டெலிட் பண்ணிக்கோங்க, டெர்மினேட் பண்ணிக்கோங்க. கிளியர்? Thank you. Let's see tomorrow. Thank you.